მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, ჩემი სახელია რეძერგი, aka Legology. და დღეს ჩვენ ვითამაშებთ King's Quest-ის chapter პირველის მესამე ნაწილს. თუ სწორად მახსოვს, ბოლოს გავჩერდით, ვიღაცა ქალს ველაპარაკებოდით, რომელიც ხიდს აშენებდა. და ნახოთ რა იქნება. Seeing all these new recruits makes me miss the old days. Are you paying attention? What? No, I was reminiscing. Sorry. Caution, bees and distress. So, how did you find an eye? Რაღაცის თვალი უნდა ვიპოვო, ხო? Was a მახსოვს hideous მისია beast იყო ეგეთი. lurking დავალება. inside. Why? Ouch! Rude! ისე მეორე ნაწილი ამ თამაშის ძალიან მომეწონა მე. ახლა ორი გზა, საით უნდა წავიდე არ ვიცი. Shame. These could have been carved into really nice jack-o'-lanterns. აუ რა ლამაზია. ყურდღლები? That pumpkin was housing too many squirrels for my taste. Strange. რატოა ისე მაინც-მაინც ყველა გაფუჭებული და მართლა ამ ერთის გარდა მართლა უცნაურია. მაგრამ ძალიან მაინტერესებს იქით რა იყო. ასე რომ ჯერ იქით წავალ. იმიტომ რომ აქეთ რაღაც სოფელია და მან თუ შევა, არ მინდა რამე ისეთი გამოვტოვო, საჭირო ან მნიშვნელოვანი. ვაიმე, რამდენი გზა არაფერი არა. უკან გადავუხო. აუ ესეც შეგდება და ან ვიყავს თამაში, როცა არ იცი სად უნდა წახვიდე და შენით იკვლევ რაღაცას. აი ახლა მაგათად აქ რო რუკა იყოს ან რამე ეგეთი და გაჩვენებდეს საით წახვიდე, ძალიან არ მესიამოვნებოდა. აი ეს? I have to get these all picked before I can go home. Leave me be so I can finish my work. რა მაგრად გრიფავს იმას? I'm almost done here. მაგარი ტიპია. აუ, რამდენი გზა, საით უნდა წავიდე? ძე მიყვარს ეს შეგრძნება, რომ არ იცი რა უნდა გააკეთო. ისე მეგობრებო, ამასთან ერთად A new შეგახსენებთ kind of horn, but the same result. ამასთან ერთად აქვე შეგახსენებთ, თუ გინდათ გაწევრიანდეთ პროშტა კავშირში იმისათვის, რაც უნდა გააკეთოთ, რომ პროშტა კავშირში გაწევრიანდეთ, აუცილებელია რომ წყვიტოთ subscribe-ის ბატონს და ავტომატურად ხდებით პროშტა კავშირის წევრი. ხოლო რაც შეეხება პროშტა კავშირს, მათთვის მაქვს სპეციალური წახალისებები, ან giveaway-ები და ასე შემდეგ. აუ, რა მაგარი ადგილია? ბაყაყები. Wherever you are hiding, hideous beasts, Whisper will find you. I was too slow to catch those frogs. არდა დიზაინი ბაყაყების ძალიან მაგარია, ეს ორი თვალი რო აქვთ. I tried again, but it was no use. Did I ever tell you about the time I tried to catch a frog? It was riveting. Grandpa. After trying for hours to catch those frogs, I was exhausted and thought I was going to croak. Not funny. Do squirrels count as hideous? აუ ეგ რა კრეტინია. თავისაზე ძალიან დიდი Come into წარმოდგენა. the daylight, you hideous. აქეთ არაფერი არ არის გასაკეთებელი და სულ ყოველად ამოვედი. მაგრამ ეს ბაყაყები მაგარი იყო. მათ შევიდეთ სოფელში ნახოთ რა ხდება. How precious. The badger wanted to make friends with the ერთ squirrels. ციყვი იყო, მაგრამ მეორე რაცხოველი იყო ვაფშე. ვაუ. აი აქ ჩარევა რო არ ღირს ეგ ვიცი. ჯერ იქ წავა. იმედია ისინი ხა მე არ დამიწყებენ ჭკუს, ან უეჭველი არ შემიშვებენ. Get out of here! Scram! Shoot! აი ეს ის კალია.
მეორე პარტი ორი რო დავამთავრეთ ამასთან. These dumb lanterns are always breaking. You hear that, Chester? You're a hack! Not everyone around here takes pride in their work like I do. Unfortunately, those blue flames are the only things that spook the pack. So I'm forced to return to their shop of wizardry and toiletries. Wetzel wolves are super aggressive this time of year. Usually, they travel north to the hills of Serenia for mating season. But like us, they are stranded here until the bridges are fixed. Hey, kid, can you do me a favor? I can try. Can you help me keep that back door closed? I run the local Wetzel Wolf Watch program here in town. There's patches getting made. If you keep that door closed, you can be an official member. Think it over. Patches! I walked into town with my last coin. Whatever path I chose to pursue for my eye would need to be cheap. Hey, Graham. If you like sharp things, you've come to the right place. We have over 23. Oh, forgive me. Last night was a little rough. I woke up on the floor, my bed nowhere to be found. Can you believe that? What type of yahoo steals a bed while you're sleeping in it? And the most curious part, nothing else is missing. Anyway, take a look around. Let me know if something piques your interest. You can post a work order on anything you want lifted, chopped, or crumbled. Then I'll bring out Mrs. Crumbler to fulfill the order. Now that's bold. You don't even know what you're buying. No matter, I'll gladly take your money and give you my gardening tool. It's the only thing you can afford. Did you do it? Did you spend your only gold coin on the epic weed whacker? I did. The bowl costs a fortune. Now, Graham, promise me you'll only use this for its intended purpose. I shall be brave in all my hedge trimmings. Those plants will never see it coming. Back away from the crumbler. Unless you have 50 gold coins for a work order. How much for that twisty dagger over there? It's not for sale. Needs a bit more work. You're the delivery boy, are you? That merchant is usually so prompt with our rare, miraculous, and oftentimes delicious ingredients. Oh, horse feathers, Chester. This boy's no courier. He desires a position in King Edward's court. He appears to be a compassionate gentleman, but he is clearly out of his comfort zone. He is one who needs to think more with his brain and less with his heart if he is going to defeat the contenders in this year's night tournament. Zounds! Did you just read my fortune? No, we're just very old and very judgmental people. It's true we're judges. This is my judging face. Ariel and I don't read fortunes anymore. Yep. There was no future in it. Well, we've shifted our core business to potions, curiosities, and the occasional practical joke. We gladly share our wisdom for free, but everything else starts at one shiny gold coin. Take a look around, boy. Let us know if you like anything you see. Coming! Sorry for all the locks. There's a thief running around town. Hello there. Usually I'd say good afternoon, but it's been quite rough around here. The bridges are all out,
My supplier has gone missing, and when I was at the parade, someone stole my big loaf of bread. Oh, you haven't seen anyone running around with a big piece of sourdough, have you? Well, about that, I kinda, sorta, borrowed it. A man was stranded and needed help. No one seemed to be around to pay. I didn't know what to do. I'm sorry. Well, you can always leave a tip on the counter. That does make me feel better, though. Honesty is a virtue I admire. I'm just glad I don't have to lock the door anymore. Tell you what, buy a pie from me, and we'll be square as a napkin. აუ ფული არა მაქვს, თორე კარგი კაცია ძალიან ეს. მე ძალიან მოვდოს ესეთი ხალხი. Oh, custard! Just like my mom used to make. Oh, I'm saving that pie for a special occasion. Sorry. ესე იგი ამას დაუცებად დაუბრუნებ ფულს როცა მექნება. მაგრამ მოწა მომენტში ხა რაც უნდა გავაკეთო, თუ სწორად გახსოვთ, ფართოში იყო ადგილი ჭასთან სადღაც. და ალბათ იმ ჭაში თუ გახსოვთ, ფული ეყარა ძალიან ბევრი. ეხა ჩავალ და იქ ავიღებ ცოტას, ალბათ. ალბათ ის ჭარი, საიდანაც დრაკონი გავათავისუფლე და მაგიტო. იქ ბავშვიც კი ლაპარაკობდა დაჟე. ეხა შემიძლია ეს დავკეტო? შვენიერია. იმიტომ რომ ქალმა მითხავ კარებიო დაკეტეო თუ შეგიძლიაო. აი, თუ ხედავთ ის გაკაწრული არის კარები და მაგიტო. ალბათ. ისე თუ სწორად მახსოვს, დრაკონს თვალში ქონდა ის არის მორტყმული და შეიძლება ეგ რამე შუაში იყოს? არ ვიცი ალბათ. ეხლა ამით გავჭრი ამას წესით კი. ლეგენდა ვარ. აი ძალიან მიყვარს უცნაური არის. ვაიმე დავკარგე ეგ? აუ რა კრეტინი პერსონაჟია. ისე მოიქნია რომ გადაუვარდა. აუ ის ტიპი ჩადის. მაგრამ ეს როგორ მივიდა მან? ალბათ აბჯარი აცვედი გაიარა იმაში. ეხლა ამას ამოვწევ. არ შემიძლია ამოვწიო? ჩავიდა და ამოვწიო. არა. I was a few steps behind, but I was hopeful a beast was in that well, and I wanted an eye to impress everyone. But Grandpa, the dragon lives down there. I didn't know that yet, Gwendolyn, and pretend you don't either. This story takes place before the one I told you last night. Sometimes a story is best told out of order. Got it. არა, ეს თუ არა ის ადგილი, ვაიმე არ ვიცი, დავიბენი. წესი ძალიან გავს. აი ხა, კი, ის ადგილია. აუ იმედია ის ტიპი იმ დრაკონს არ მოკლავს. ძალიან არ მინდა რომ ის დრაკონი მოკვდეს. I was out of my league down there, but I had something to prove. ისე მე თუ მკითხავ ეს როგორც მახსოვს ეს რო ჩამოუწიე ამ ბოლოს მოვკვდი მაგრამ ეხლა ალბათ უეჭველი მთელი საიდუმლო იმაში მდგომარეობს რომ ეხლა ამას თუ ჩამოუწევ მოკვდები ასე რომ ეხლა გული მიგდოს ეს უნდა ჩამოუწიო იმიტომ რომ წინაზე ის იყო სწორი I guess you could say I was stuck between a rock and a hard place. Stop stalling. რატომ მეკონა რომ ეს ვითომ რა ინდია და არა და ყველაფერს ჩემ გაკეთებულს იყენებს. Hey, whatever's down here, it's mine. ხამან თავის ჭკვაში მირჩია რომ არ ჩავიდე? მაშინ თვითონ სად მიდის? აუ სულ არ მინდა რომ ეს დრაკონი მოკვდეს ახლა. The dragon! ბავშვი როგორ გაუხარდა?
გვენდოლინი ქვია იმ ბავშვს თუსაც მახსოვს. არა და მაგარი სახელია. Affamata. Affamata Stalama. რა მოხდა? And that's what happened. მოიცა ვერ მივხვდი რა მოხდა. აუ ეს კატსინი აუცილებელია? The dragon! Stalama. Affamata. Stalama. 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 Affamata. Stalama. Affamata. Stalama. Stalama. Affamata. მითხარ. ვაიმე. დამეხმარეთ მობილო. Water. ამოიცადეო ეხა? ახლა ტიპი ლეგენდა. ვამი დამაუწყდა რა ვიცი წავიდა. Affamata. Affamata. Stalama. ჰა? Stalama. Affamata. Affamata. Stalama. Affamata. Affamata. Stalama. Stalama. Affamata. Stalama. Affamata. ვაიმე რა სულ გავაკეთე? აუარა. What was it attack? არა და Water. აჰა ესე იგი. მოიცა როგორ აიცი ლაიქ? Affamata. ხდებოდა. Affamata. ეს ხო უბერავს წავიდა. Affamata. ჩვენი ერია. Affamata. 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 ხო ძალიან მაგარი რაღაცაა, ძალიან მომწონს ეს რაღაცეები. Water. ახლა ეს ტიპი ლეგენდაა, რასაც უყურებ. ვაიმე. ვაიმე არა. აუ არა და არ დამიჭერი. მივხვდი. მე რა უკან უნდა გადმოხტარიყავი. Water. თან დავისხავს ასლო. რაც გონებრივ რაღაცებს ეხება ხანდახან აუტიზმი შემომიტევს ხოლმე. ზადვა. ზადვა რა ღვიდგინო სახელი. ვაიმე რა მეგონა რომ მომხდებოდა. აუ ეხა არ მახსოვს მარჯვნივ თუ მარცხნივ. აი ჩემი ინტუიციას მენდობი მოდი. აუ რა ბროუზენი ვარ პროსტა რა. ძალიან ბროუზენი ვარ. Water. ერდა ვუდი. გასაგებიათ მობილო. ერთი. წინვალე მანევა.
მე სულ რატომ გონია რომ ეს მოხდება არ ვიცი. არ და თან ძალიან ადვილია, მაგრამ თან ძალიან რთული. აჰა, შვენიერია. თუმცა ერთადერთი რაც არ მინდა რომ დრაკონი მოგდეს. ვაიმე არა. Wait, 2 eyes? Yes, and another surprise. How do you dragoni პირველ ნაოდში ცეცხლს არ გქონს მეთქი? We didn't share your excitement. აუის მორდეკაიზერი მაგარი ტიპია ძალიან. როგორ აპირებენ ეს მოკლან მართლა არ ვიცი. ან ვაფშე რატო უნდა მოკლან? ამ ბიჭმა თვითონ არ განთავისუფლა რა და აუ არად არის რამდენად მაგრად ისროდა ეს ძალიან სისულელი არის. ხან ისვის ხან ვერა თუ როგორ? მოიცა. ხამ ტიპს ფული სჭირდება ძალიან მინდა იმ რა ქვია იმას დაუბრუნო ფული. ცხობელს ძალიან მევასება ისეთი რაღაცეები. აუ ტიპი მირია. არ და რა უბრალოა გრაფიკა და თან ალა. I took the long way, he took the astounding way. No matter that I would be mine. ეს ახლა სწორი უნდა იყოს. ესეთი რაღაცები რაღაცა Tomb Raider-ს მაგონი. ისე Tomb Raider, ვაიმე. It's a shame. ხადა? I chose. მოიცა რა სისულელია. კაი, გასაგებია. მივხვდი. მალე. It's a shame. უკვე ნერვოს ისწრებს. ხანა მალე გადადის ეს ტიპი და ხანა არ მიდვა. აჰა. რაღაცა გული მიძოს რომ ეს დაინგრევა. აუ არა და ძალიან მოტოს ესეთი რაღაცები. აუ არა. აუ ძალიან ნაგლადაა გაკეთებული. ეს ვანი არა კიდე მოკლე.
ძალიან გამაღიზიანი ვლადაა გაკეთებული, ძალიან. მაგრამ ისე ჩელენჯი რო არის, ეგ კაია. თამაში. მალე. ნაწილობრივ გოდიც ვარ. მაგრამ თანაგუდიც არ. მოდი დებილო დრაკონო. Get you. Always run out of time. Wow. Oh, January logo. Hard ako ubralo თამაშია, მაგრამ აი action-ში რო შედიხარ, მაგარი მუღამი აქვს. არ და მე თუ მკითხავ უბრალოდ და მაგარი თამაში გრაფიკით არ განისაზღვრება. აუ ეს ტიპი რამდენს უძლებს ჩამოვარდნით. ვაა. წყალში, არა? ეხლა მე გალიაში რა თქმა უნდა. აი ეს ვერ შეეტევა და იმის დახმარება სჭირდება. თორე ისე არ ეხმარებოდა. აი ვითომ რაინდია რა და არარაინდული საქციელი კი არის. ხა, უნდა გავაკნიო? აუ, გასაგებია. Stilama! Uka. Apana! Uka. Stilama! აუ, რას სურვილი გავაკეთე. აი მე ხა ისე ვაკეთ გამწევს, აუ არ აქვს ხო. Stilama! Uka. Apana! აი დამშვიძებს. ხა ის ტიპი ვაფშე არ აპირებდა რა და დახმარებას. 잘하다. 챔티스로 삽입됩니다. ვერ მივხვდი მაინც რა საპირებს. კოდში უნდა ისროლოს. და მე აქ რა უნდა გავაკეთო? ფარი? Buta. Apana.
That dragon was certainly not on a short leash. შემოატრიალეს? გასაგებია. კი ხა უნდა გადავწვე ხო წესით, როგორც მივხვდი. ვაიმე არა. Buta! Stalama. აუ რა სისულელია. Buta! Apanada. მაინც ვერ გავიგე რა უნდა გავაკეთო. Buta! Apanada. მართლა ვერ მივხვდი რა უნდა გავაკეთო. აქ უნდა გადავწვე და ვიჯერო? Buta! Apanada. ხო არა და ცადე გადაძრომა, მაგრამ მეგონა არ დროებოდა რა ხან დავაჭირე. це კაი ჩალენჯი კი მიდის ის ტიპი რო ვერ ლაპარაკობს. Buta! ცადეთ ეხა. გასაგებია. ვაი მე ხარ მითხავს სულ უკან უნდა დავბრუნდე. Buta! Apanada. ამასთან დაკავშირებით არაფერი. ისე ტიპები მაგარს კი ჩალიჯობენ, შურდის რით და იმით. თოკით. რასაც მივხვდი მეგონი რაღაცა კუთში უნდათ რომ გაარტყან ის არის დრაკონს. მაგრამ რატო ეგ ვერ გავიგე. და აქედან რა უნდა ვქნა? Buta! Stosne შემომეგობარო. ვაიმე არ გაწიო. Buta! Apanada. დავჯერ შემიძლია ხა თოკზე ავძრე? Buta! Stalama. გადახტომა არ შემიძლია. ვაიმე რანელა მიდის. ტიპი. მაინც ესებს იქიდან თუ შეგიძლია იქ გადახტე. აი ფარისა დასდევს აქეთ იმასთან რომელსაც არ აქვს ჯერ მორტყმული ის არის რა არ ვიცი რა ქვია მაგას. მეგონი იარაღის საწყობი პატარა. და რომ ხმლები და რაღაცები აწყვია. შუბი. ვაიმე მეგონი სისულელი გავაკეთე. Buta! Apanada. ნახოთ. პირიქით. მივხვდი. Buta! სტყორცნე. წმაუჩემო.
არ შეერჯო? და ეხა? და ეხა ზარი უნდა დავრეკო მე მგონი? სულ უკან უნდა გადავიდე და ზარი დავრეკო. მაგრამ აზრს მაინც ვერ მივხვდი, შემოტრიალდება და შეიძლება თავში რამე დაეძეს? მაგათაც ზარი? რაღაცა რა მგონია. ერთადერთ კარგ ვარიანტს რასაც ხედავ ერთადერთ ოპშენს არის რომ ის ზარს ზარი დავრეკო და ვნახოთ რა იქნება. და ეხლა თუ კუდი დატრიალდება წესით რაღაცა უნდა მოხდეს აუცილებლად. აგინე ჯიგარი ტიპი არის ეს. ბოლოს მაინც დაგეხმარა. ზემოდან უნდა გადავდრე? საინტერესოა. ისე რა მაგარი კარებებია. ეხლა უეჭველი ეს ტიპი გადამაგდებს იქ. რაღაცა გული მიზნობს მაგას. არა. ამას აგინდა ძალიან ჯიგარია. ვაიმე, არ ჩავარდეს ეხა. რა ლამაზი გრაფიკა, პროსტა არ შემილია ეს თამაში არ შევაქო. არანაირად არ შემილია რომ არ შევაქო, ან პროსტა დავაიგნორო ის რა თუ რა ლამაზი გრაფიკა აქვს თამაში და რამდენად უბრალო და რამდენად საინტერესოა. ჯერმატო ეს რა არის აქ? ვერეტევა მორდეკაიზერი დავიჯერო? თუ რაღაც ის ეშინი. ინქვას ზემოთ რაღაც დაემართება უჭრელი, რაღაც გეკონება ბზინავს. Do you think we could share that dragon eye? Shrekky, Afamata. My thoughts exactly. Shrekky. ამან კიდე დაიძინა. მივიდა თვალში მორტყმას არ აპირებს. Buta. Stalama. მე მგონი თუ დიდი იყო. არ და ვაფშე არ მინდა მაგ დრაკონის მოკვლა.
აუ ღადაო. I'm done. I am done. This is not for me. აუ. Going somewhere? Yes, I'm going home, where I belong. I was promised wonder and adventure and fantastical floating islands. And what I got was a Daventry that will never live up to what it once was. Daventry needs you, Graham. I know it's not what you expected, but give it time. We can work through the kinks together. It can be great once again with the right people in charge. I'm not that person. And you should stop believing in me. I can get you killed. Fine. Leave. Be a dentist for all I care. I guess the Chaka was wrong. What? Nothing. It was nice meeting you, Graham. Spill it. Well, Achaka and I were chatting during your chivalry test, and he had some thoughts about you. Didn't you find it odd that Achaka entered this tournament, Graham? Did he ever tell you why? He might have. But I only learned 2 words of his language. A horrendous famine struck Achaka's village. He left his suffering family to enter this tournament. He hoped to seek an audience with the king to plead for help. It was a long shot, even for him. So because of me, a whole village will starve. That makes me feel better. No. Because of you, a village will be saved. Achaka was impressed by you. He told me he was watching you on your travels to Daventry, and that you seemed like the type of person that could inspire change. Anyways, If you're not going to compete for yourself or me, do it for the Ichtuans. They need you. You're their last hope. I couldn't go back if I wanted to. After all that, I didn't even get an eye. Here, have one of mine. I have plenty. No excuses now. For those brave souls that are still with us, welcome back. Now, you may have heard some squawking from a few naysayers in our kingdom concerned with the ethics of the tournament. But proclamations and addendums aside, this is the way we have always done it in Daventry, and this is the way we will continue to do it. Now, Knight Hopefuls, if you would be so kind as to present your eyes. Hold still. He seems distressed. I don't know why. It looks as though his pre-order went through. True enough. Do you remember your eye? Oh, yes. It once belonged to a hideous, majestic unicorn. You know, before the proclamation. Congratulations, everybody. We officially accept all the eyes presented. I'll see you in the duels. Take that and that! Oh. Mr. Springbottom. What? You're surprised I'm competing in this stuffed animal tournament? You know what? I will make some stories of my own. I'll pick up where my last book left off. It was called 31 Ways to Slay a Monster. Always თამაშებში ძალიან მომწონს ეს თამაშის დრო back and forth რო გადადის რა ძალიან მომწონს ეგეთი რაღაცეები ამ ჯერ ერთ პერსონაჟებს რო ხდება დროის აღქმა და მე მეორეში აი მაგათაც ხანაკ რომ მიდის თამაშის სცენა და ხანი I'm sorry, Grandma. Oh, I'll take care of it, dear. I came to tell you your grandfather is ready for you. Run along, go have some adventures. Just try to have your next adventure away from my glass vases, please.
Now it's time for my favourite part of the tournament, the duels. You will compete against each other in a duel of strength and a duel of speed, with the winners facing off in a championship duel of wits. The pairings of knights were selected at random, so no complaining. I'm looking at you, Whisper. Any ties will be settled in sudden death. The winner, of course, will gain the knight position. The duel of strength will take place at our fantastical and wondrous floating island. And bring your steed to the tournament theatre for the duel of speed. Please unveil the tournament board. I will remain here for any questions. Good luck! No one should notice one bell missing. Which did you tackle first? Duel of speed or the duel of strength? magari ragazza. მოიცა. აქ შემიძლია და მე გავაკეთო ესე. მე მეგონა რაღაც ესე ირჩევდი. просто შემიძლია ვნახო ეს. გასაგებია. ეს ტიპი ძალიან შემეწოდა აი. ეხა ხო რაღაცას ვიტყვით, ხმას ვაპირებდი. საერთოდ თამაშები, ან ფილმები, ან ანიმეები საერთოდ, ანუ რაღაცა საქართველოში უმეტესად ბავშვებიც და ადამიანებიც ისე აღიქვამენ ფილმებს, როგორც გასართობიან უბრალოდ საყურებელი რაღაცა, რაც დროებით გაგართობს, მაგრამ რეალურად უმეტესი ფილმები, თამაშები ან ანიმეები მაშინ არის ყველაზე მეტად საინტერესო და ყველაზე მეტად და ყველაზე დიდ სიამოვნებას მაშინ იღებ რაღაცა ფილმით, თამაშით ან ანიმეთი, როდესაც ნებისმიერი პერსონაჟის ადგილას ჩემი აზრით საკუთარ თავს წარმოიდგენ. იმიტომ რომ მაშინ ხვდები თუ რამდენად რთულია გადაწყვეტილება მიიღოს ერთ-ერთმა პერსონაჟმა და როდესაც პერსონაჟის ადგილზე საკუთარ თავს წარმოიდგენ, მაშინ ბევრად რთულდება ყველაფერი და ძალიან ემოციურად ხედავ რაღაცას, მე თუ მკითხავ. მე ყოველთვის მასე ვაკეთებ და ზოგადად ფილმი ან თამაში ყოველთვის უფრო მომწონს რომ ვითამაშე ხოლმე. და უფრო დიდ სიამოვნებას ვიღებ. Yes. What do I need for the duel of speed? Bring your trusted steed to the tournament theatre when you're ready for the duel of speed. You do have a trusted steed, don't you? What do I need for the duel of speed? Bring your trusted steed to the tournament theatre when you're ready for the duel of speed. You do have a trusted steed, don't you? Where exactly is the duel of strength? The duel of strength will take place on Daventry's own fantastical, wondrous floating island. Head north, then east. You can't miss it. Bye. Toodles. I miss Renaris. What was King Edward like? A generous man. Without him, you and I would not be sitting here. He trusted me with his final request, knowing that no adventure was too daunting for the feather in my cap. I still can't believe you ever weren't king. ზოგადად ფანტასტიკაზე ან sci-fi-ზე გიждები განსაკუთრებით თუ მასეთი რამე არ არის, მაშინ საერთოდ რაც ძველ დროს ეხება. აი პროსტა ეს რა ლამაზი სურათია. აი მე ძალიან მომწონს აი ეს სურათი, აი რო უყურებ მსიამოვნებს. სკრინშოტად გადავიღებ ამას. ეხა ხაფანგი როა მაგას ვხედავ. What a peculiar trap. Poof. ვარდა ძალიან მაინტერესებს რა არის. აი მე მეგონა რომ მოვკვდებოდი. მოიცა არც არაფერი? ასრენ მივხვდი. სიგაკეთ არ უნდა წავიდე ჯერ იქით.
არ მინდა რომ რამე ისეთი გამოვტოვო, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. აუ და ფული მინდა კიდე რამე ისეთი არ მაქვს, რაც იმას დაეხმარება. ძალიან მინდა რომ იმას ფული დავუბრუნო მწყობელს. დავიჯეროს შეგიძლია ტრეიდი? აუ არა, აქ შესვლას არ ვაპირებდი. Graham, I heard the guards gossiping about it. A respectful congratulations on your eye presentation. To face danger, no matter the outcome, is truly a sign of the brave. Forgive me if I don't seem celebratory. There was absolutely nothing you could do, Graham. Achaka would have met the same fate whether you hesitated or not. You're the only adventurer to have ever survived that well. That despicable dragon has murdered countless knights over the years. Achaka's spirit lives on inside you. Let his arrow guide you through the rest of this competition. It's no consolation, but I want you to be my apprentice next spring. Sure. Why not? Good. I have a feeling you'll be facing that dragon again soon enough. Back away from the crumbler. Unless you have 50 gold coins for a work order. How much for that twisty dagger over there? It's not for sale. Needs a bit more work. Not quite as amazing as a dragon eye would be, but it's the journey that counts. That didn't need a bell. Ha! Yeah, I can't be a fan of anyone that connected to their emotions. So, you know what you want? Do you have any advice for an aspiring knight? We need a traditionally brave knight in Daventry. One that can cut through all the new policies and rules, and instead get out there and protect our borders from enemies. We need a knight that can fight off our dragons. Bye. Don't forget leg day! აუ უეჭველი ამათ დაშირდებათ თვალი. ეხა რაღაცა potion-ი რო გააკეთონ ან რამე ეგეთი. აბა ბიჭები, მოდით. Oh joy! Graham the Brave is here. Ah, the little boy who wants to do big things. Congratulations on making it to the next round of the tournament. Our crystal ball told us about the eye you presented. Wasn't the cleverest way of going about things, was it? ამათ You უეჭველი seem თვალი like შეიძლება. such a nice boy. Hopefully you'll use your noggin a bit more in the future. Oh, we don't need any more brash knights in Daventry. No matter your choice in life, we will gladly take your money. He might be quick, but he ain't with it. Give it here! Oh, Chester! Fine, fine. Sorry. Last time I ate raw meat, I had a bad case of tummy rumbles. He might be quick, but he ain't with it. Bells He's are right, that's always what good it for a is. distraction or two. Something mysterious and magical was brewing in that pot. შეიძლება თვალი ჩავაგდო? The prototyping phase was over. No more free dips. The prototyping phase was over. No more free dips. It looked like some type of broken lantern. Ooh, what are these little guys? Those are bird bombs. Our own invention. Kinda like a smoke bomb, but they release gas that will cause your victim to cluck like a chicken. Temporarily, of course. Those ones are expired, though, so they're just for display.
reminds me of our son. I always miss him this time of არ year. მითხრათ. ხან დავჯერ შემელი ამას რამე ვიცე? Graham, a little squirrel told me the news. I am deeply sorry you lost a friend. This horrible tournament spawns a vicious cycle of violence every year. When will Daventry recognize that slaying ferocious beasts shows no heart? But hearts can change, and I can take comfort in the fact that you backed down from the violence. Perhaps you didn't even know what you were getting into. Please, let me know if there's anything I can do in your time of need. Perhaps Grandma's sugar shroom pie can ease the pain a little. Oh, custard! Oh, just like my mom used to make. Oh, I'm saving that pie for a special occasion. Sorry. აბა ერთი ვნახოთ ამას რამე თონდა. Ah, the guy who only eats protein. Figure out what you want? Got any free samples? Oh, today only. I'm letting people sample our new walnut strudel. However, I ran out of bitter root. It's really nasty on its own, but it really brings out the nutty flavor of the strudel. It usually grows under big, heavy rocks. If you can find me some, you can have all the free samples you want. How do I get my free sample? Well, bring me some bitter root. It's what I need to finish my walnut strudel. It grows under big, heavy rocks. Do you have any advice for an aspiring knight? Think with your heart and not with your brain or your biceps. That's the knight I want to see in King Edward's royal court. Good day. Bye bye. მაშასე მეგობრებო, დღეისათვის სულ ეს იყო. თუ სწორად მახსოვს, ეს არის კი პარტი 3, chapter პირველის პარტი 3, King's Quest-ის. დიდი იმედი მაქვს რომ მოგწონთ ეს თამაში და სიამოვნებთ ამ თამაშის ყურება ჩემთან ერთად. მე პირადად ძალიან მომწონს ეს თამაში და ძალიან სიამოვნებს. ასევე ამასთან ერთად შეგახსენებთ რომ თუ გინდათ გაწევრიანდეთ პროჟექტ კავშირში იმისათვის რაც უნდა გააკეთეთ რომ პროჟექტ კავშირში გაწევრიანდეთ არის დააჭიროთ subscribe-ის ბატონს, წყვიტოთ და ავტომატურად ხდებით პროჟექტ კავშირის წევრი და გახსოვდეთ რომ main Ezreal-ის ცხოვრება ძალიან რთულია. ურთულესი რამ ცხოვრებაში. Peace.